Hello everyone. Let's welcome to our channel physicshawa. ఆల్రెడీ కొద్ది కాలంగా మన వీడియోస్ అప్లోడ్ కావట్లేదు డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. సో మీకు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అయ్యేంత లోపల నా వంతు ప్రయత్నంగా మీకు ఎన్ని టాపిక్స్ క్లియర్ చేయాలో అన్ని టాపిక్స్ నేను మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తాను. సో అందులో భాగంగా మనం ఎక్కడైతే టాపిక్ అయిపోయామో అక్కడ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్ అండ్ రౌండింగ్ నంబర్స్. సో దిస్ వెరీ ఈజీ టాపిక్, మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీనిపైన రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్ కూడా ఎంసెట్ పాత ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ ఈజీగా ఉన్న టాపిక్ మనం ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి. కాబట్టి లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ అవా. టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద టాపిక్ విచ్ రిలేటెడ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ numbers or significant figures. So rules for the finding the numbers of significant figures. So numbers are given. So how can you find the significant figure? Figure లోపల ఎలా find out చేయాలి. So I'm not giving the depth explanation, but just give a trick like that. You have to find that how you have to finding the significant figures. For suppose the first application, the first rule what it may be. For suppose you take the 2.365 what it may be. చూడండి, in this condition whatever the numbers are, if decimals are there ఏవన్నా ఉండని ప్రాబ్లం లేదు. How many numbers are just counted? How many numbers are just counted? 1 2 3 4. How many numbers? Totally 4 numbers. So including decimal or what it may be, without decimal what it may be, numbers, how many numbers are just counted here in this condition? Just count the number 1 2 3 4. What is the significant number? We can add that 4. What is the number? 4. And some question like this, if zeros are also there, 2 0.0056, what it may be, before decimal, after decimal. Okay, if any number is started, where the number is started, you can just count the number. ఎక్కడైతే number start అవుతుందో అక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయండి. లైక్ ఇక్కడ 2 స్టార్ట్ అయింది కదా, వాట్ ఏమేమి number start అయింది, you can count it 1 2 3 4 5 6. So what is the total significant number? 6. చూడండి, here decimal is there, but how many numbers are? Just count it, write the number. In this zeros ఉండని ఏమని ఉండని, what are the zeros are present, what it may be, just count where the number started. You have to just count it 1 2 3 4 5 6. Total significant number or figure is nothing but 6. And third, just like if 0.000056 is there, okay, in this condition, so whatever the number must be above 1 ఉండాలి, greater than 1, less than 1, which means less than 1 is nothing but 0. Here simply less than 1, greater than 1, just remember అదంతా మర్చిపోండి. Just remember, if నేను ఏమంటున్నా, if the number where started, you just count it. Where the number started, here only the number started 1 2. What is the significant? Just 2. Before decimal, before 0, after this 0, and now next 0, next 0, these are all not countable. ఇవన్నీ కౌంటబుల్ కాదు. ఎక్కడ నంబర్ స్టార్ట్ అవుతుందో, వేర్ ద నంబర్ స్టార్టెడ్, జస్ట్ కౌంట్ ఇట్. హియర్ ద నంబర్ స్టార్టెడ్ 5 and 6. హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ టోటలీ? 2 numbers. Just count how many numbers. Don't add it. 1 number, 2 number, total 2 number of significant number. Even though last condition, just like for suppose just 5 0 6 00, like the number is there. Okay na? So 50,600, there is no decimal, there is no decimal. In this time, just you have to rewrite the equation, rewrite the number 50 506 into 10 square, 506 into 10 square, where the square terms, which means whatever the power terms doesn't included, ante powers ఉన్న వాటిని మనము ఇంక్లూడ్ చేయము, కౌంటింగ్ నెంబర్ లోకి రాదు. At the time, what is the number here? Only 3. So what is the significant number? 3. Clear, good పెట్టుకోండి. For suppose another example, 2.47 into 10 power of 3, 10 power of 3. At the time, the powers must be neglected. You can write that 2.47. It'll directly say, you can write that directly, no problem. Ledante 10 power of 3 into change, you will get that 2470. Even though 10 power of 1 is there, still left 1 is there. And now significant number enta manaku total ga 3 only. Just 10 power of 3 to multiply change, you will get that 1000. 1000 which means 2470. Still 0 is less. Last, can I write this is 247 into 10 power of 1. Whatever the power doesn't include it. So doesn't count it, which means only number. What is the numbers? 1 2 3. Total significant number 3. Even though you have to find, so whatever the powers are there, just neglect the powers. Some condition, కొన్ని condition లో. For suppose same example, 16,500 is there. Okay, what is the significant number? 1 2 3. Last two numbers, can I write that? 165 into 10 square. So whatever the powers, neglected. So what is the significant number? 3 only. The same question I'm giving, 16,500 meters I'm giving. Units are included. Units are included. So what is the number? 16,500 meters are given. At the time,
So these two zeros also included. What is the total number counting? 1, 2, 3, 4, 5. Total significant number 5. These are the rules which involvement of how can you find the significant number. Just check it. ఒకసారి చెప్తున్నాను మళ్ళీ వినండి. Very simple calculation. 2.36. If decimal is there, so where the number started, just count it. 2, the number started, just count it. 1, 2, 3, 4. So 4 significant number. Even the last is 0 is there, just also included. అది కూడా include అవుతుందన్న. ఓకేనా? So that means of it also included. The significant number become 5. Now there is no 0, just how many total? 4. Now in second, 20, that means of 20.0056. So what I'm saying, where the number started, just count it. 2 number is started. So after that, whatever the zeros are there, any number is there, no problem, just count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total significant number is nothing but 6. And next go for that. 0.00056. What I'm saying, where the number started, is there any number? No. So that is a less than 1. That means of less than 1 is nothing but 0 only. So where the 0 started, before decimal and after decimal and continuous zeros are this, not countable. I will lekka pettadu. Don't count it. Just leave it. 1, 1, 1, just leave it. Where the number started, just count it. Here the number started, 5 and 6. What is the total significant number? 2 only. And next, 50,600. Just simply this ilanti question ichinappudu 50,600. So whatever the last two numbers can I write in terms of power, that means of can write 506 into 10 square. So whatever the powers neglected, how many numbers? 3 numbers. Significant number 3 only. Like 2.47 into 10 cube, what and maybe no multiplication cheyakapaina, again the significant number counting always 3 only. 2 was that means 2.47, 1, 2, 3. What is the significant number? Totally 3. Just right. Here the same question, just rewrite that. 16,500. 16,500, there is no units, simplest number is there. Can I last two numbers in terms of power? That is nothing but 10 square. So 165, the 3 significant number, right? Finally, 16,500, I just write the meters. Meter is nothing but one of the unit. So when you write the units, at the time last two numbers, whatever that last two zeros also countable. That means what is the significant number? 5. Units unte count cheyanడి beta. Units levu, last zeros unnayi, whatever the power, just neglected. Okay, where the number start, decimal unnayi, where the number started, just count it. If the 0 is there, don't count it. Starting is 0 ఉంది, count చేయకండి. Okay, if the number started, just count it. In between zeros ఎన్నని ఉండాలి, మనకు సంబంధం లేదు. In between ఎన్ని zeros అని ఉండని, ఇగో డెసిమల్ తర్వాత 0 ఉంది, డెసిమల్ ముందు 0 ఉంది. సో ఇలా డెసిమల్ తర్వాత డెసిమల్ ముందు 0 ఉంది, ఇక్కడ కౌంట్ చేయలేదు, బట్ ఇక్కడ నంబర్ స్టార్టెడ్ అయింది అలా 2. సో దట్ మీన్స్ ఒక నంబర్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కౌంటెడ్, 0 ఆల్సో కౌంటెడ్. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్. ఓకే, I think it's clear. Now we go for the rounding of rules. Okay, right. Okay, let's see. So significant number ela just rasam anedi find out chestam depending on rules. Okay, so just see that rules for the rounding of digits. Actually rounding enduku cheyali sir, very important ana. Actually ga physics lo we don't have a particular value, exact value anedi edi undadu in measurements lo. Okay na, just error untundi lekothe numbers ane digit lo untayi kabatti number of digits పెరుగుతున్న కొద్దీ మనము ఎక్స్ట్రా అంటే ఒక 2 డిజిట్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్స్ అన్ని మనం తీసుకోలేం ఫిజిక్స్ లో. సో జస్ట్ అక్యురేట్ గా చేయడం కోసం, విచ్ ఇస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ట్రూ వాల్యూ దగ్గర చేయడం కోసం ఆ నంబర్స్ ని రౌండింగ్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా షాప్కి వెళ్ళారు, కిరణ్ షాప్కి వెళ్ళారు, సో 49 రూపీస్ అయినాయి. సో వాట్ ఈస్ ద రౌండింగ్? నియర్లీ ఈక్వల్ టు 50. ఇఫ్ యూ హావ్ గెటింగ్ ఆఫ్ 21 రూపీస్ అయినాయి, వాట్ ఈస్ ద రౌండింగ్? 20 రూపీస్. అంటే 1 తీసేసినాం, ఇక్కడ 49 కి 1 యాడ్ చేసినాం. అంటే సమ్ కండిషన్ వీ హ్యాడ్ టు యాడ్, సమ్ కండిషన్ వీ హ్యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్. సో దట్ ఈస్ అ నార్మల్ నంబర్స్. బట్ డెసిమల్స్ లో ఉంటే ఎలా? డెసిమల్స్ లో ఉంటాయి, ఏం చెప్పాను, 2 డిజిట్స్, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ వరకు మనం రౌండింగ్ అప్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫర్ సపోజ్ సీ ద కండిషన్స్, వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 1.235. ఓకే, 1.235. ఓకే, ఆర్ 234, వాట్ మేబీ యూ టేక్ దట్. చూడండి, ఇందులో 2 కండిషన్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ వి షుడ్ రౌండ్, ఎక్కడ నేను రౌండ్ చేయాలి, వేర్ వి షుడ్ రౌండ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ రౌండ్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. సో నేను 2 దగ్గర రౌండ్ చేయాలన్నా 3 దగ్గర రౌండ్, అంటే ఆన్సర్ ఇక్కడ 3 దగ్గర ఆపాలన్నా 2 దగ్గర ఆపాలన్నా, వేర్ షుడ్ ఐ స్టాప్ దట్ ఆన్సర్, ఎట్ 3 డెసిమల్ ఆర్ 2 డెసిమల్, వేర్ 2 దగ్గర ఆపన్నా 3 దగ్గర. ఫర్ సపోజ్ 2 డెసిమల్, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద 2 డెసిమల్ అనుకుందాం. 2 డెసిమల్ అండ్ 2 డెసిమల్ ఆర్ 2 డిజిట్ అనుకుందాం, వేర్ ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఎట్ 3 దగ్గర. జస్ట్ చెక్ ఇట్, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని 1.23 నేను 3 దగ్గర ఆన్సర్ ఆపేయాలనుకుంటున్నాను. సో డైరెక్ట్ రాయకుండా 1.23, జస్ట్ ఇక్కడ స్టాప్ చేసే ముందు చెక్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 5, no need to change. If more than 5, just increase one number.
ఒకవేళ ఈ 4 అనేది లెస్ దెన్ 5 అని మనకు తెలుసు. అలా 4 అనేది లెస్ దెన్ 5 ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద 4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెస్ దెన్ 5 అన్నప్పుడు నో నీడ్ టు చేంజ్, రైట్ యాజ్ యూజువల్. ఆన్సర్ 1.23. ఆన్సర్ 1.23. The same question is nothing but less than 5. Okay na? A second rule. So same condition 1.236 I wrote. Just simple example 1.236. Where should I round at 3? ఇక్కడ 3 దగ్గర రౌండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అక్కడికి స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అట్ స్టాప్ ఎట్ 3 నెంబర్ దగ్గర, 2 డెసిమల్ నెంబర్ దగ్గర స్టాప్ చేయాలి. చెక్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. 6 is greater than or 5 now. Here is less than 5, no need to change, right as usual. If it is more than 5, at the time just increased one number. 1.2 3 increased by one number is nothing but 4. Is it clear? 1 is less than 5, no need to change. Next, nothing but greater than 5, increase one number. Which number I have to check? Where you should round. ఎక్కడైతే నువ్వు రౌండ్ చేయాలనుకుంటున్నావో then check next number. If you have to round at 3 number, check next number. That number is nothing but 4. So where the 4 is nothing but is less than 5, so no need to change, right as usual. If it is 6 is there greater than 5, just increase one number. That means of 3 become a 4. Okay. If third condition, we can write the formula. 1.235 is there and 4 is there, anything number is there. So where I should round at condition? At 3 only. 3 దగ్గర స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Check next number. 5 is there. Here is a less than 5, here is a more than 5, here is 5 equal to 5. What should I do? ఏం చేయాలి? Less than 5 ఉంటే no need to change, greater than 5 is nothing but increase one number. When 5 equal to 5, at that time check if any number is present after 5. Check if any number is present after 5. Just you have to increase one number. That means 1.24. చెప్తున్నానా? 5 equal to 5 and where 5 equal to 5 is there. At the time check next number. If any number is present 0 to 9, that means not 0 to 9, 1 to 9. If any number present between 1 to 9, if any number is present, just increase one number. That means the 3 becomes nothing but 4. Is it clear? అర్థమవుతుందా? 1.234 where I should stop at 3 దగ్గర రౌండ్ చేయాలనుకుంటున్నా. Before you have to stop, just check the next number. If it is 5 equal to 5, check another number. If any number is present, just you have to increase. Okay, number is present, any number 1 to 9 in between a number is present, just increase. So 3 becomes a 4. Okay, I think 3 rules are very clear. So next condition, some conditions. Sometimes fourth condition 1.235 only is there. There is no next number, nothing is there, which means 0. 0 ఉన్నా ఏమి లేకపోయినా బిడ్డ, 0 ఉన్నా nothing. So with your number or 0 in both condition. Now where I should stop? At 3. So here stopped 3, just check the next number. Very good. 5 equal to 5. Okay, so if it 5 equal to 5 undi, then check next number. If any number is present, no. At that time where you should stop, that number is check if it is even or odd. The 3 is nothing but odd. If it is odd, increase to one number. That means answer is 1.24. Same question, fifth condition 1.225. 1.225. So what happened here? Where I should stop? At 2 only, second decimal. So check next number. 5. So 5 equal to 5, condition 5 equal to 5. So check if any number is present, no number, 0 or any number, no number. So at that time check where you should stop. At 2 only. That number is even or odd? Now this is a even. If it is even, write as usually 1.22. Okay, I think it's clear. So how we should the rounding of the numbers? Very simple. So first one nothing but okay la, where you should second decimal. Okay, the first decimal అన్నాడు అనుకోండి. So first decimal 2 దగ్గర check next number. 5 less than 5 greater than 5, less than 5, right? 1.2 I write answer. Here also check 2 దగ్గర స్టాప్ చేస్తున్నా, 3 is there. సో ఇట్స్ పాసిబుల్ కదా, అన్నిటికీ సేమ్ ఉంది కదా. ఓకేనా? సో ఐ హావ్ టు టేక్ దట్. సెకండ్ నెంబర్ తీసుకున్నా కాబట్టి వి హావ్ టు టేక్ దట్. ఫస్ట్ నెంబర్ కూడా చేద్దాం ఏదైనా కావాలంటే. ఓకేనా? సీ ద కండిషన్ 3. సో చెక్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. లెస్ దెన్ 5, నో నీడ్ టు చేంజ్. 3 వేర్ యూ షుడ్ స్టాప్? ఎట్ 3. చెక్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. 6 greater than 5, increase one number, 3 become 4. So next condition 1.2354. So 3 దగ్గర స్టాప్ చేయాలి.
which means check the next number 5. 5 equal to 5. If it is not less than, not the greater than. 5 equal to 5. At that time, check if any number is present after 5. See that 4 is there, just increase one number. And next 1.235, that means how, just rounded 3. So then next number 5. 5 equal to 5. At that condition, check where you should stop that number. That number is nothing but, or before number, before 5. So before 5, which number? 3. 3 is even or odd? Odd. If it is odd, increase one number, 1.24. So same 1.22. For understanding, I wrote that 1.225. So where I should stop? At 2 దగ్గర. 2 దగ్గర stop చేస్తున్నావు కాబట్టి check next number 5. So 5 equal to 5. If any number present? No. So check before number. Before is nothing but 5, before is nothing but 2 only. 2 is even or odd? Even. That means just write as usually. If it is even, as usually. Less than 5, as usually. More than 5, increased. 5 equal to 5, if any number is present, increase. So 5 equal to 5, the before number is odd, increase. In 3 condition, we have to increase number, and the 2 condition, we doesn't changing of any value. That means write as usual. Is it clear? This is nothing but rounding conditions. Okay, write the some example. So when we have to round the condition, ever cheppali and ever cheptar, who told that you only stop at 3, you only stop at 2 only, 1 decimal, 2 decimal, and it's ever cheppali. నేనైతే చెప్పాను కదా. So when you are doing some calculation, what is the calculation? Is nothing but depending on addition, subtraction, multiplication, division. So in addition, subtraction, what we have to see the rule, and multiplication, division, what we have to see the rule, where we should stop the number, where we should rounding the number, where we should count the number. That's totally depending on addition, subtraction, multiplication, division. So we have to continue the topic, right? Okay. So what I told, that means of మనం ఎక్కడ రౌండ్ చేయాలి. Okay, that is our condition. So we go for first addition. In addition, so take one in example, 1.2 1.346, okay, 1.2 1.25 1.1. So just add it, 6, 4 plus 5 is nothing but 9, 2 plus 3 5 plus 1 6, 3, totally 3.696. okay, వేర్ ఐ షుడ్ రౌండ్, ఎక్కడ రౌండ్ చేయాలి? నేను ఏమన్నా 2 డెసిమల్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు అంటున్నాను. ఓకే, వాట్ ఎవర్ మే బి 1 డెసిమల్, 2 డెసిమల్. సో ఇన్ దిస్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్, జస్ట్ చెక్. సో లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేస్ in this, what is the least decimal place? So this is nothing but after decimal, how many numbers are present? 3 numbers. Here after decimal, how many numbers are present? 2 numbers. How many number present? Decimal tarvata 1 2. Here 1 2 3. Here after decimal, how many numbers are present? 1 number. So in addition, subtraction, we have to see that least decimal place. Answer must be maintained least decimal place. So 3 main answer. So after decimal, how many numbers we should require? Only 1 number. Okay, where I should stop at 6 only. ఎవరు చెప్పారు? నేను చెప్పానా? No. According to additional rule, that means when addition and subtraction condition, check least decimal place. Here 3 decimal is there, here 2 decimal is there, here 1 decimal is. Answer must be maintained least decimal is nothing but 1. After decimal, we should require only 1 number, that is nothing but 6. Before you should write that answer, check our rounding condition. Before you should write that answer, check rounding condition. So 3.6, then after 6, which number is present? 9. 9 is greater than 5 or less than 5? Greater than 5. At that condition, we have to increase one number. That means 9 become 10, that means of 6 become a 7. That means answer 3.7. Is it clear? 9 is nothing but greater than 5, which means we have to increase one number. 6 increased by 1, this means is nothing but 7. So it maintains the least decimal place, and according to our rounding off condition, 6.9 is become is nothing but 3.7. So 3.69 is become a 3.7. I think it's clear. Okay, in subtraction, we go for in subtraction. So in subtraction, check the condition, 2.354 and 1.21. okay, see that 4 and 5 minus 1 is nothing but 4, 3 minus 2 is nothing but 1, 2 minus 1 is nothing but 1. Where I should stop? Where I should stop? That is important. Here after decimal, how many numbers are there? 3. Here after decimal, how many numbers are there? 2. Is it clear? So answer must be maintained 2 decimal. After decimal, we should require 2 numbers. Okay, 1.4. Where I should stop? At 4.
Okay, before you had to stop and before you had to write the answer, perfect answer, just check the rounding off condition. ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ ఫైనల్ రాసేటప్పుడు just check the rounding off condition. Okay na? So what is the rounding off condition? After 4 which number is there? 4. Very good. 4 is less than 5 or greater than 5? Less than 5. If it is less than 5, what is our condition? No need to change, right? As usual, that means 1.14 your answer. I think it's clear. Okay, so in addition, subtraction, we have to check least decimal. Okay nama. Okay, so we go for that. Multiplication and division. Okay, I think it's clear. Before rounding the numbers, so just maintain some rules and just write that perfect answer. So answer must be maintained 2 decimal or 1 decimal. Okay, we go for that. Okay, according to multiplication, just check the number 1.21 multiply with the 1.1, finally get that 1.331. Okay, so already you know the basic mathematics, just write that answer 1.331. Okay, in multiplication and division, so we had to check least significant number. Already you know that what is the mean by significant number. Okay, whatever the counting numbers in the decimal, whatever the number is given, just count it. So what is the least significant number? Here just count the numbers, how many? 1, 2, 3. What is the total number? 3. Here how many numbers are there? 2. So here the significant number 3, here the significant number 2. Check amma, what I am saying, in multiplication division we have to check least significant number. అంటే మనం ఇచ్చిన నంబర్ లో ఎన్ని కౌంటింగ్ నంబర్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. అందులో చిన్నవాడు అంటే మినిమం వాల్యూ. సో వాట్ ఎవర్ ద లీస్ట్ వాల్యూ, we have to use that rule. Okay na? So here how many numbers are there? 3. Here how many numbers are there? 2. So what is the least significant number? 2 significant number. Okay, it's clear. So answer must be maintained 2 significant number. So write that from right. So 1, 2. Answer must be at stop at 3 దగ్గర అన్నమాట. Significant number 2 ఉండాలి. 1.3 2 significant number వచ్చినాయి. I know need these two numbers, but before you should write that answer, check. So 3 after which number is there? 3. 3 is less than 5 or greater than 5? Less than 5. At that time you should write as usual, no need to change anything. That means answer 1.3. I think it's clear. In multiplication division we had to check least significant number. ఇక అది ఏదైనా కానీ జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఫర్ సపోజ్ 12.63 is there. Okay, and that means of 2.0 is there. According to signification number 2, according to signification number 4, here is nothing but 2. So 6 and 2 3s are, and sorry, assume for this is a 2 only, 2 1s 6.31. Just check it. Sorry, 6.31. So 12.62 and 2.0 తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. 2 6 12 left over 0.23 is okay, 2 1 2. Final answer 6.31. Okay, before you had to write the answer, what is the least significant number? 2 only. So answer 6.3 enough. 6.3. Before you should write the answers, check next number. After 3 which number is there? 1. 1 is less than 5. No need to change. Answer is 6.3. Like you should write that. Okay, so what I'm saying, in addition subtraction you have to see the least decimal place. Least decimal 2 ఉంటే ఆన్సర్ 2 డెసిమల్ లో ఉండాలి. 3 ఉంటే 3 డెసిమల్ లో ఉండాలి. 3 డెసిమల్ దగ్గర స్టాప్ చేసేటప్పుడు రౌండింగ్ ఆఫ్ కండిషన్ కి వెళ్ళిపోవాలి. సో మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ లో ఏం చూడాలి? లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ 2 ఉంటే ఆన్సర్ మస్ట్ బి 2 సిగ్నిఫికెంట్. రైట్ నుంచి చూడాలి బిడ్డ, లెఫ్ట్ నుంచి కాదు, రైట్ నుంచి చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అడిషన్, subtraction, least decimal, multiplication and division, we have to see that least significant number. So before you should write the answer, you should maintain the rounding off condition. These are the nothing but significant numbers and rounding off, and what is the rules are behind that, how can you calculate that, our numericals which related to our physics. Okay, I think it's clear, right? So whatever the questions which related to this topic, have to give which related 2 and 3 questions which will be put in shorts. Okay na, మన యూట్యూబ్ షార్ట్ లో పెడతాం. ఓకే, సో సారీ ఫర్ ద డిలే, చాలా రోజుల తర్వాత ఈ క్లాస్ చెప్తున్నాను. సో డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ వలన స్టాప్ చేయబడింది. సో నా సబ్స్క్రైబర్ అందరికీ చెప్తున్నాను, అండ్ ఇంకా ఎవరైతే చూస్తున్నారో కొత్త వాళ్ళందరికీ కూడా, సో ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా రెగ్యులర్గా మనం ఈ క్లాస్ని ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు, ఎంత వీలైతే అంతవరకు మీకు మెయిన్ వంట టాపిక్ మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఫాలో అవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ ఇంకా నలుగురికి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.